Hon. Ssenyonyi abadde mubaka nga wa NUP nga mubaka ku ludda oluwabula gavumenti lw'enkulembera. Paalamenti ng'emusiibula mu kitiibwa kye waliwo ebintu byalikoze, ebintu eby'ekisajja kikulu eby'amagezi mu kulaba okwange. Baagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu, one man committee, okola otula ekintu bwe kityo. Nze abadde amukulembera mu paalamenti nga sibimanyiko na bigenda mu maaso oba waliwo kakiiko oba ki. Lwaki? Oba nange tunnyaniriza ne tuteesa ku nsonga zikuba nze mbadde mukulembera mu paalamenti. Ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo, era yalama n'okulama bamisajja batu ng'amanyi anaatera okugenda. Njagala bikolewo ebiti ekibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange byonna byonna. Lwaki tewayitayo kale ku mukulembeze omu okuva ku kitebe ekya NUP abeere kakiiko family? Kuba family nayo baali bagiwa orders just mukole kino omutakikole tetujja bawa ssente okuva wano mu paalamenti oba ki. Nedda nabo batule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteesize omukolo guno ogusiibula munnaffe. Kyobudula ne family nayo bajawulamu ng'abamu babatiisizatiisiza bagamba naye tugende eri gye bategese, abalanga bagamba nedda ffe nga family tusazeewo okuwa ekitiibwa Ssenyonyi kye yali ayagala, tugenda sigala wano. Atulaba nti ne family nayo gyawuddemu kubanga tebabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye. Lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo? Kyali kikyamu era tulongooseemukko. Ekyogga nti otaddewo one man committee ng'ate waliwo ba stakeholders abalala Ssenyonyi abazaayogerako abamanyikiddwa baayagala ennyo, fe abadde bamukulembera mu paalamenti n'awalala n'otusamba emabega ebbali. Era kyovudula abantu bagamba nedda kino tujja kikkiriza. Embeera eyo teyalibaddewo singa ffenna nga ba stakeholders twabeera ku mmeeza. Ssenyonyi tumuwa ekitiibwa ekimusiibula obulungi. Weewaawo baagaana okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba. Bamuyoolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya, bamutadde mu kkomera, bamumye bbeeyiru n'agamba bannange mulamuzi nyamba ndi mulwadde. Government doctors ne basayininga ebipapula omuntu ono mumute afune obujjanjabi. Mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeyiru. Obaamuwa bbeeyiru yali afuluma Kigo prison ne baddamu ne bamuyoola. Bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole. N'otawa kitiibwa bantu be, bakulembeze banne bazaatambula nabo. Kyali kikyamu bwe buswavu obwaliwo ku nsonga eyo. Waliwo abuuzi era egambye nti bo balina omuntu gwe baagala aweebwe kaadi ya NUP. Ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogerera tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe, era ne Hon. Ssenyonyi emitendera gye gimu gye yayitamu gye tujja okugoberera okufuna anadda mu bigere bya Hon. Ssenyonyi. Tutula n'omulabaka asobola okusayininga ekiwandiiko nti kakati bano tubagobe kubanga babbi, n'amala ne yeebuzaabuza nti bampuddiisa tetumanyi kusoma. Kubanga ono omubaka kakasa alina waagwa, either alina certificate ya senior 6 oba ki, amanyi okusoma Oluzungu. Weebuzaabuza otya nti nze bampuddiisa? Nindoza bamukangakanga ng'amaze okubisayininga. Obwesimbu kyekizibu kye tulina. Ate si paalamenti eno yokka. Mujjukira 25 abaka baabawa obukadde butaano okujja ekkomo term limits. Baali bayigirivu. Paalamenti ewedde baaweebwa obukadde 29 okujja ekkomo ku myaka. So kati obuzibu bwe tulina obutali bwesimbu. Kubanga n'abaliwo nga basiniya bagamba nti bo babitegeera nnyo nakibabadde ebbanga lino lyonna ku nsonga ez'enkizo tobawulira. Naye ate bawulira nga bagamba nti obuzibu bwe tulina bannaffe abali wano abakiboggwe, kati gwe atali wa kiboggwe lwaki osirika ku nsonga ez'enkizo ng'ate oli mubaka wano? Kati ndowooza olaba obuzibu we buva. Ffe ngaffe tujja sigala nga tukozesa platform gye tulina okubanja obuweereza n'okukozesa ssente y'omuwoomusolo obulungi nga bwe kirina okubeera, n'okuwa eddembe ly'abannansi ekitiibwa. Gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ebya security n'abalala bongera okutyobola eddembe ly'abannansi. Abantu bangi battiddwa, bangi bawambiddwa, bakyabuze. John Bosco Kibalama, Prime Minister Nabbanja yatugamba oyo twamukwata tukyamubanja n'abalala. Bangi bali mu zi court martial ku bisanga ebijweteke. Bangi bali mu makomera awatali musango. Bailouts baagala gijjawo police bondi era nga bwe ngambye olaba aba NRM bo nga bakuba mu ngalo tebamanyi nti nabo kijja batuukako. Ebintu bino tulina okubirwanyisa mu buli ngeri yonna nga bwe tukozesa platforms ze tulina
okulwanyisa ebintu bino tukubira omulanga bannansi nabo okwegatta ku nsonga zino tetuzirekera just babaka oba bakulembeze ffenna zitukwatako era ffe tuli basanyufu twalaba nga bannansi abavubuka ne bavaayo ne bagaa nti naffe tugenda kwetaba mu kulwanyisa enguzi wano ku paalamenti n'awalala ne beekalakaasa naki kitwagala okulaba mu ggwanga lyaffe lino era tusaba Katonda atuyambe nti guno omwaka gwe tuyingidde twongeremu bwongezi giya. Guno omwaka omupya gwe tutandise tugenda gukozesa okwongera okulemerako ku nsonga zino ez'enkizo era zino emmeeza z'abannaffe tujja kwongera okuzinyeenya tetufaayo oba byakunywa byani ebiriko tujja zinyeenya paka. Mwebale nnyo. Abaawambibwa abali mu makomera era agambye nti lwaki tebafulumya ababaka wena twalira obukulembeze buno paalamenti twali twagiddamu dda fatu waliwo abaali beebuuza naye kaakati twafuluma ate nitumala netuddayo nga tetupulanize bulungi tugenda kikwasaganya tutya naki naye twali twaddayo dda so nga paalamenti egenda mu maaso. Ffe ne tugamba nti weewaawo tujja sigala nga twogera ku nsonga eno ku fulo ya paalamenti nga bwe muzze muwulira naye ne tugamba tetwagala ekomaawo ne tugenda ne mu kooti twatwala omusango mu kooti ku lwa famiri z'abannaffe bano nga tugamba twagala kooti eteeka akazito ku gavumenti ewe embalirire y'abantu bano ewe accountability abantu bano gavumenti ebavunaanyizibwako baluwa. Of course ekyatujja enviiri ku mutwe kooti yagamba nti kaakati abantu bano temutuwadde bujulizi bumala nti okulaga nti abantu bano baabuzibwawo. Ne tugamba omulamuzi ono abadde atya tukuleetedde famire zaabwe ziizino abaana baabano national ID zaabwe ziizino ekikulaga nti baali bantu baaliwo tetukijingirira bujingirizi zi ID gavumenti yazibawa abantu bano oyagala tukole ki ekirala. Naye twagamba nti tugenda kwapiiringa ensonga eno kubanga tetukkiriziganya na mulamuzi ono kye yasalawo kubanga tukoze buli kimu. Abantu bano baawambibwa n'abaliwo nga babatwala bonna boogedde kati bw'ogamba nti tetuwadde bujulizi bumala okulaga nti abantu bano baawambibwa oba baabuzibwawo ki ekirala kyoyagala tuleete. Wali badde oteeka akazito ku gavumenti ew'embalirire y'abantu bano beewazi national ID baafa baazikibwawa bwe baba baafa baliwa bwegamba nti nga bwe mwawulira abamu nti abo babatwala e Canada naki baafulumirawa bayita ku zibooda mutulage owe baafulumira. So ensonga zino zonna tukyazigoberera nga bwe tukyalina n'ezifamire muze mutulaba nga tukola ennyimbe okusaba era ku kitebe kyaffe nga NUP abantu bano gye babeera. Bino byonna tubikola okulaba nti ensonga eno tusigala tugiteekako tooki ereme kusirika. Baagala tusirike biggweeraawo nedda. Buli mukisa gwe tubeera nagwo tujja kukozesa okwogera ku nsonga zino. Waliwo ayogedde ku collaboration lumu bill n'ebirala era kankigatte neyagambye nti ababaka booli nabo nga batono okusookera ddala eno shadow cabinet eyaffe terimu abayitirivu n'abatalina byakukola ng'eya M7 yaffe yabatonotono tulaga nti tusobola okukola emirimu nga kabineeti nga tetuli bayitirivu nnyo. Naye n'ekirala nze kyenneebaliza Katonda nti newankubadde natwala obukulembeze nga opposition erimu emiwaatwa mingi okuviira ddala ku bitebe byaffe aba UPC nze nali ndudde okubalaba mu zi meeting zaffe ezimu naye kati nkubiriza opposition caucus meetings nga Honorable Jimmy Akena waali n'abalala aba DP balina ebizibu byabwe ku kitebe kyabwe era nabo tubeera nabo mu meeting zaffe. Aba FDC tulina abannajja nankumbi nga Honorable Anna Adeke tulina n'abe Katonga nga Honorable Semuju n'abalala tubeera nabo mu zi meetings ezimu. Ekyo nze kimpe essanyu nti newankubadde tulina obutakkaanya bungi naye tugamba tusingane era mu zi meeting ne tuzibeeramu. Kye nali ndudde okulaba kuba nali ndudde okulaba abantu abamu mu meeting zaffe naye babeeramu newankubadde yes tulina obutakkaanya ku nsonga ezimu. Naye nanga bwe nagambye nti yes mujja kubeeramu abamu babagamba nti Ssenyonyi oyo yatwala obukulembeze nga mwana muto tetubeerangako na leader of opposition ali ku myaka egyo 37 nedda kulwaki ne tubeera leader of opposition nga kyekisanja kyekisoose mu parliament kibangawo ku bannaffe ababaddewo mu ofiisi eno
naye munnange omutonzi waffe yasalawo ku nsonga zino. Kaakati bannaffe abamu bo nga bagamba nti naali badde nze ekifo kyali kibadde kyange, kati oyo ojja kuyita meeting tajja kujja. Agamba nti ffe mwatujja mu ntebe mwatusuuza ekifo, nabo tebajja kujja, naye mujja bawulira eyo nga bemulugunya abo bye basalawo bye bakola bikyamu era tebitegerekeka. Jangu muzi meeting otuwa amagezi go amasukkulumu ennyo tugawulirize. Naye kati toze muzi meeting zaffe naye oli eyo wemulugunya bye basalawo bikyamu naki. Oba osazeewo butajja muzi meeting, sirikira ddala. Yes, ababaka oluusi abatawogera nnyo oba muzi komiti naki kyekiri kye nayogeddeko. Abapya ne basiniya naddala basiniya b'osuubira okwogera ku nsonga ezimu nabo basirifu. Ku Lwabiri bye nayogeddeko, okutiisibwatiisibwa kungi ono ku paalamenti, obwesimbu butono, ssente ziyitingana mpitirivu, naye ng'ababaka ate bamanyi ekyokukola naye tekikolebwa. Ensonga ey'amateeka g'ebyokulonda mutera tubuuza nti kaakati electoral reforms gati muzitaddeeko sira. Banaye tubeere bamazima, tubeere serious, tubeere bantu bakulu. Ekizibu Uganda kyerina si mateeka, kubanga n'amateeka ge tulina singa gagobererwa eggwanga lyaffe lyali badde bulungi. Waliwo etteeka erikiriza okubba oba obbye ssente oba obba kalulu. Waliwo etteeka eriga nti kakati wamba abo abatakuwagira obasibe olw'okubanga baba badde t-shirt ez'omuntu omulala oba ki. Amateeka gali clear naye tegagobererwa. Kyovuddoola omulamuzi ayinza okuwa order ne gavumenti nega nti tujja gigoberera eyo. So kati obuzibu bwe tulina butagoberera mateeka. So kati kyekizibu kye tulina okugonjoola. Tukigonjoola ng'ogamba nti kakati tulongoosemu amateeka tukole amendments oba ne reforms. Obuzibu si mateeka, kubanga ne bw'onoogatereeza otya gano agaliwo already ge bataagala kugoberera ne bw'onooleeta amateeka amapya era nago tebajja gagoberera. Kati tulina okutegeera obuzibu buliwa ng'abantu abakulu, tukole ebintu ebijja mu buntu bukulu bwaffe. Waliwo yabuuza ku kya Hon. Ssenyonyi obuzise okubitubuulira kirimu sitaani ne tujja ne tuwayamuko ku nsonga zino ne tubabuulira, kuba kakati tuwezezza omwaka tulinga abacelebratinga birthday. Kakati lwaki mutulemesa okucelebratinga birthday ne tubajjukiza? Omanye muli bakujjukiza mmwe kye tuliko okubajjukiza. Juma yabuuziza ku yes political prisoners ne ba stakeholders abalala nga bwe ngambye nti yes nga bwe tugenda mu kooti naki, naye twagamba ne ba stakeholders abalala nabo katubeegatteko. Twagenda shooting nga nakayingira mu office ne bannange ne tusisinkana Inter-Religious Council ne tuwayamuko ne bakulembeze bannaffe mu ddiini, tubasaba namwe mwogere ku nsonga zino, kubanga ffe bannabyabufuzi bwe tuzoogera kubagamba byabufuzi just. Era njagala kwebaza bannaddiini abamu mubawulira mu ekereziya, mu makanisa, mu mizikiti nga boogera ku Fugabbi, nga boogera ku Bulyake, nga boogera ku tulugunya abantu abaawambibwa. Tubeebaza, kiba kyanjawulo nnyo ng'amaloboozi gaabwe geegatiddwa ku gaffe. Yes, namaye yabuuziza goals zaffe twasettinga nakyogeddeko kye twatandika nga tukola. Finally, ensonga ya coffee bill era nga amateeka amalala, kyenjagala okukubiriza omulanga bannansi nti tupinge interest mbigenda maaso era kize kibeerawo nga mubalaba nabo bwe twogera ku nsonga ezimu nga bavaayo nga beekalakaasa naki. Abantu abeetaba mu nsonga ez'emmwanyi bali obukadde obusoba mu 12 bannayuganda. Tubagamba nti luno olutalo lwaffe nammwe, okusingira ddala lwammwe ffenna twetabe mu nsonga zino. Akalulu kasembedde, abababbako ebyammwe mubagobe kubanga bajja kukozesa olukujjukujju, bakozese ssente, bakozese okutiisatiisa. Mwalaba bajjako amataala nga tuteesa ku nsonga eno, bannamawulire ne babagoba, abayaaye ba SFC ne bayingira ne batandika okuba ababaka naki babikozesa byonna. Naye mulina amaanyi nga bannansi, mugakozese okulaba nti mwerwanako. Mwebale nnyo bassebo ne bannyavu. Important is that there has not been and there should not be silence about this issue, both on the floor of Parliament as you have seen, but we said let's take it even outside of Parliament. We decided to file a court case regarding these missing persons, because we said we shall engage all avenues that we have available. So we were telling court, can the state account for these people? What happened? The High Court judge let us down, obviously, because the ruling was that we have not proved enough that these people are missing, which was problematic because we wondered how do you want us to prove, because
Here are their family members. Here are their national IDs. They had families, these people were present and so on. And those who saw when they were being abducted were present, and they have been missing for 4 or 5 years now. So we found it problematic that court was saying, adduce more evidence to show that these people are missing, as opposed to demanding that the state accounts for these people, because the state is responsible for everybody. Anyhow, that's a ruling we appealed. We are appealing because the state has got to be asked to account for these people. So that's another avenue that we engaged. You normally see us every so often organizing prayers, going to these people's homes and so on, to meet them, to talk about these issues. Why? Because we don't want silence about this issue. Because that's what the state wants, that we forget about it and move on. We have said no. At every opportunity, we'll keep talking about them. We visit their families, hold prayers to continuously talk about this issue. Because the moment we cease to talk about it, it will die. That's what the state wants. And we shall not do so. Collaboration, the Lumobile, maybe I'll tie that in with, there was a question about, somebody asked that we're seeing you with a few people here. This is the shadow cabinet. Huh? Unlike Mr. Museveni, who has a cabinet of maybe 100 people, our shadow cabinet is smaller, yeah? And we are showing the nation that you can run government with a small team. Yeah, so this is shadow cabinet. We did not have to have every member of the opposition. Besides, we also want them busy in the sectoral committees, because actually even some shadow ministers, a few of them are not here, because they are following up on the budget framework paper. We have got to produce alternative ministerial policy statements, yeah? So this is part of the shadow cabinet, a small team which can be effective. You don't have to have everybody and their mother being part of cabinet, as we see our colleagues on the other side. Ssenyonyi, opposition, within opposition. You see, interestingly, when I took over leadership, I found an already fractured opposition. You know, really. I had taken long without being in a meeting with our colleagues from UPC, including the party leader, Honorable Jimmy Akena. But some of the opposition caucus meetings that I've chaired, he has been in those meetings and he has guided us as a senior legislator and so on. And that was a good thing. We might have a few disagreements, but for me, it warmed my heart to see that happen. It had not been happening previously. Yeah, parties have got their own issues. You know, within FDC, you'll have our colleagues at Katonga, you'll have our colleagues at Najanankumbi. But for me, I said we shall work with everybody. Me or the Honorable Anna Adeke, who belongs to Najanankumbi. We also have within our team people like Honorable Ssenyonyi, who is our Shadow Minister of Finance, belongs to Katonga, and so on and so forth. And we work together. Yeah, so it's not easy, especially when there are issues from, you know, the political party headquarters. Democratic Party, the leader of the Democratic Party works in government as a minister. His members are saying that's not our president. But I said I'll work with everybody. And that's what it should be. So I'm actually glad that there is some progress. Because when I see, you know, some of the opposition caucus meetings that I have chaired, I see faces that surprise me, that warm my heart. And I'm like, I'm glad this one is here. He or she doesn't agree with this one, but we are here to do the work that we ought to do. So yes, there are challenges, because like I said at the start, some people did not agree with my leadership, and that's okay. They say, this Joel, he's a young man. What experience does he have? Because in the history of leaders of opposition, I think I'm the first to occupy this office in my first term as an MP. So some were saying, no, and there are others who have been around for long. The man is just, that time I was 37. The man is just 37. What is this? And there are other people who are older. People have a lot more experience. But leadership is such. God chooses somebody and says, this is the leader. But I'm glad I continue to work with colleagues. So there are those who to date, either they felt it should have been them to have this position, so they're not happy that I'm the one occupying it, or they were unhappy that they were displaced and it is Joel in. But we continue to work nonetheless. Yes, some MPs not vocal in committees and so on. It's actually resemblant to what I said earlier on. Whether it be in committees or plenary, there are some voices you expect to speak that don't speak. There are senior people whom you will expect to condemn certain things, violence, corruption, and so on, but they are quiet because of the issues that I elaborated earlier on. So again, it's not incompetence, it's lack of integrity that we need to deal with. Isa asked about electoral laws and so on.
there's been talk about electoral reforms, you know, that we should be pushing for electoral reforms and that kind of thing. And let's be honest with each other. Really. The issue that Uganda is grappling with is not a legal issue. Our laws, even though our constitution has been tinkered with left, right, and center, our laws actually are some of the best world over. And I'm saying that as a lawyer who has challenges with our country, but I know for a fact that our laws, if followed to the letter, if implemented as should be, will not be having the problems that we have. So our problem is not the law, because now, if you say that our problem is the law, how is it that even the laws that are in place, because the laws, for example, talk about how people should be arrested, but people are just abducted, you're not following the law. So is the problem the law? People being abducted, people are granted bail and then rearrested thereafter. Do you say I resolve this by amending the law? Let's be serious. Let's also be political and wise, I would think, because, you know, sometimes people say they have too much wisdom. We need to begin to apply this wisdom, in my view, politically and otherwise, yeah? Our problem is not the law. The laws as we have them, if they were followed to the letter, there's no law that says you should rig an election. Which law? Which law says you abduct opponents of, of the government because they are wearing a t-shirt of an opponent of another candidate? Which law? Which law says now, because you see there are some polling stations, and people cover these things, up country, people get to the polling station and they tell them, here we have already voted for you for president, you only vote for MP. Which law says that? You saw the ballot stuffing that happened, critiquing, you know, by soldiers and so on. Which law allows that? So we need to put our energies where we should. So the issue, realistically, is not so much the laws. It's not so much the constitution. It is the lack of constitutionalism, the spirit of the law. That's why, even when courts of law will issue an order, a directive, and it is disregarded. So are you going to amend another law? Because the law is already very clear. Court has issued an order about something. See how the court martial is behaving. So are you going to say, let's amend the law, let's bring a reform? No, we need to push for the respect of the rule of law as it is. So let's focus our energies where we should. Somebody asked about Honorable Ssegirinya burial. I wanted to avoid that question, but I know you might say, hey, why has he dodged it? He has feared it. It's okay. I will respond to it this way. Firstly, Honorable Ssegirinya Muhammad was a member of parliament belonging to the National Unity Platform, and for that matter, the opposition in parliament. I was his leader. I have been his leader in parliament. Now, again, we need to apply wisdom. Yeah? When you're to give a decent send-off to a member of parliament, what is befitting to them, why do you put in place a one-man committee? Why? If really you want to respect, especially the wishes of the deceased person, bring the other stakeholders on board. As leader of the opposition, who was leading Honorable Ssegirinya, I was not involved anywhere. Why? The party which he belonged to and loved very much, and he made certain declarations even before he died, how he wanted his party involved, his party president and so on. Why not adopt another leader, either from the secretariat or within the ranks of NUP, to be part of the organizing committee? Why? His family was also left out. They were just being given orders. And that's why you saw they were also divided at the burial. Some were saying, let's go the other side. Others were saying, let's respect the wishes of Honorable Ssegirinya as a family. Let's stay here. So even the family was divided because you've not brought them on board. That's the mistake that was made. And it was deliberate, I think. So if you want to respect a person like Honorable Ssegirinya, respect his family, respect his party which he loved, respect the side he belonged to in the opposition. But when you decide to put in place a one-man committee, disregarding all the other critical stakeholders, you have a problem. You have not applied wisdom, in my view. And that's why I'm saying it was deliberate to do that. Because you see, I normally see people who say they have so much wisdom that supersedes the wisdom of other people. I have seen some people who have said there are some politicians who need so many years to get to the wisdom that I have. Okay, you show the public
that you are wise. Because any smart politician, really, any smart politician, you apply that wisdom. So I think that's the problem that happened from the word go. And that's the response that I have. I think it's Tweheyo who kept shouting, honorable, honorable. I'll not be dragged further in that issue. Honorable and Ali Mivule, please withdraw. Ali, withdraw. Oh, not Tweheyo, sorry. Sorry. Jimmy. Yeah, so that's my response to that issue. You might not be happy with that response. You also go and hold a press conference after here and you say what you want to say. Have you heard Jimmy? I'm going to finish mine in a few minutes. So you'll call your colleagues either on the veranda of Parliament or wherever, and you also tell them what you want to tell them. Again, tying that in with somebody said the family of Honorable Ssegirinya has declared that they are endorsing somebody, and they are saying NUP should give the flag of the party to that person. As a party, we are going to follow our processes. The same processes we followed to eventually get Honorable Ssegirinya to be our flag bearer are the processes that we are going to follow to that effect. Why call us to tell us what you have done? I called you here so that so that we can interact, and that's why you're asking the questions that you're asking me. And it's good you considered and said, but we have seen the things you have been doing. Why are you calling us to tell us about them? There's no harm in us interacting on this anniversary and giving some kind of accountability about what we have been up to. It's important to keep doing that as and when we can. Juma, issue of political prisoners and so on and so forth. The other strategy that we have employed, as opposed, in addition to using all the avenues we have, going to court, even though we know that there are challenges in court, we said, okay, let's use that avenue there. Let's keep engaging the families, bring attention to this issue and so on. We have been calling on religious leaders to come on board. Shortly after I got into office, you saw we held a meeting with the Interreligious Council of Uganda, led by Archbishop Dr. Kazimba Mugalu and the others, and were saying, please, we want to hear your voices on this issue as religious leaders. It's important. And I'm glad that many of them nowadays, they keep speaking about it. You see it. You see it on Sunday, in cathedrals, in churches. You see it on Fridays, in mosques. That's also an important element. Because when it is just us politicians speaking about these issues, you kept hearing how some were dismissing and saying, no, you guys took them in Canada, you took them abroad. Are you going to tell the same thing to a religious leader or a cultural leader? So we are glad that all those voices, as we kept engaging them, they are upping their involvement. Namayo asked, did you set out goals? I thought that's where I started. I told about our three key priority areas, and I told you how far we have gone regarding those. Tweheyo asked about the coffee bill and all the others that were passed in a problematic manner. We have told the coffee farmers, number one, grow more coffee. If it was the ploy of government to discourage you from growing more coffee, please don't fall for it. This government is going to outlive the coffee that you grow. And so we have said, as coffee farmers, let's get on board. Voice those concerns. The election is around the corner. Use your ballot as a stick against this government, which wants to take everything away from you. Use that voice as well. As MPs, we have got a part to play. Yes, we did, and we shall continuously do so. You saw what happened in the House. Our colleagues being roughed up, lights switched off. You, the media, you were locked up. You were prisoners and that kind of thing. So as we keep doing our part, we are telling the people out there, the 12.5 million Ugandans who are involved in the coffee value chain, speak out with your vote as well. Yeah, because it's important. Don't allow for things to be taken away from you as if you're voiceless. Olwen yabuziza, yes, bannaffe abawambibwa abali mu makomera, era agambye nti lwaki tebafulumya ababaka. We natwalira obukulembeze buno Parliament twali twagiddamu dda, fatu waliwo abaali beebuuza, naye kaakati twafuluma ate nitumala netuddayo nga tetupulanize bulungi tugenda kikwasaganya tutya naki, naye twali twaddayo dda, so nga Parliament egenda mu maaso. Ffe ne tugamba nti
weewaawo tujja sigala nga twogera ku nsonga eno ku fulo ya parliament nga bwe muzze muwulira, naye ne tugamba tetwagala ekomaawo, ne tugenda ne mu kooti. Twatwala omusango mu kooti ku lwa famiri z'abannaffe bano nga tugamba twagala kooti eteeka akazito ku gavumenti ewe embalirire y'abantu bano, ewe accountability abantu bano, gavumenti ebavunaanyizibwako baluwa. Of course ekyatujja enviiri ku mutwe, kooti yagamba nti kaakati abantu bano temutuwadde bujulizi bumala nti okulaga nti abantu bano baabuzibwawo. Ne tugamba omulamuzi ono abadde atya, tukuleetedde famire zaabwe ziizino, abaana baabano national ID zaabwe ziizino, kikulaga nti baali bantu baaliwo tetukijingirira bujingirizi. Zi ID gavumenti yazibawa abantu bano, oyagala tukole ki ekirala? Naye twagamba nti tugenda kwapiiringa ensonga eno, kubanga tetukkiriziganya na mulamuzi ono kye yasalawo, kubanga tukoze buli kimu. Abantu bano baawambibwa n'abaliwo nga babatwala bonna boogedde. Kati bw'ogamba nti tetuwadde bujulizi bumala okulaga nti abantu bano baawambibwa oba baabuzibwawo, ki ekirala ky'oyagala tuleete? Wali badde oteeka akazito ku gavumenti ew'embalirire y'abantu bano beewazi national ID, baafa baziikibwawa, baba baafa baliwa? Bwegamba nti nga bwe mwawulira abamu nti abo babatwala e Canada naki baafulumirawa, bayita ku zibooda, mutulage owe baafulumira. So ensonga zino zonna tukyazigoberera nga bwe tukyalina n'ezifamire muze mutulaba nga tukola ennyimbe okusaba era ku kitebe kyaffe nga NUP abantu bano gye babeera. Bino byonna tubikola okulaba nti ensonga eno tusigala tugiteekako tooki ereme kusirika. Baagala tusirike biggweeraawo, nedda. Buli mukisa gwe tubeera nagwo tujja kukozesa okwogera ku nsonga zino. Waliwo ayogedde ku collaboration lumu bill n'ebirala, era kankigatte neyagambye nti ababaka booli nabo nga batono. Okusookera ddala eno shadow cabinet yaffe terimu abayitirivu n'abatalina byakukola ng'eya Mwai Museveni, yaffe yabatonotono. Tulaga nti tusobola okukola emirimu nga cabinet nga tetuli bayitirivu nnyo. Naye n'ekirala nze kye neebaliza Katonda nti newankubadde natwala obukulembeze nga opposition erimu emiwaatwa mingi okuviira ddala ku bitebe byaffe, aba UPC nze nali ndudde okubalaba mu zi meeting zaffe ezimu, naye kati nkubiriza opposition caucus meetings nga Honorable Jimmy Akena waali n'abalala. Aba DP balina ebizibu byabwe ku kitebe kyabwe naye nabo tubeera nabo mu meeting zaffe. Aba FDC tulina abannajja nankumbi nga Honorable Anna Adeke, tulina n'abe Katonga nga Honorable Ssemuju n'abalala, tubeera nabo mu zi meetings ezimu. Ekyo nze kimpa essanyu nti newankubadde tulina obutakkaanya bungi naye tugamba tusingane era mu zi meeting ne tuzibeeramu. Kye nali ndudde okulaba, kuba nali ndudde okulaba abantu abamu mu meeting zaffe naye babeeramu newankubadde yes tulina obutakkaanya ku nsonga ezimu. Naye nanga bwe nagambye nti yes mujja kubeeramu abamu babagamba nti Ssenyonyi oyo yatwala obukulembeze nga mwana muto, tetubeerangako na leader of opposition ali ku myaka egyo 37 nedda kulwaki ne tubeera leader of opposition nga kyekisanja kyekisoose mu parliament kibangawo ku bannaffe ababaddewo mu ofiisi eno. Naye munnange omutonzi waffe yasalawo ku nsonga zino. Kaakati bannaffe abamu bo nga bagamba nti naali badde nze ekifo kyali kibadde kyange, kati oyo ojja kuyita meeting tajja kujja. Agamba nti ffe mwatujja mu ntebe mwatusuuza ekifo, nabo tebajja kujja, naye mujja bawulira eyo nga bemulugunya abo bye basalawo bye bakola bikyamu era tebitegerekeka. Jangu muzi meeting otuwa amagezi go amasukkulumu ennyo tugawulirize. Naye kati toze muzi meeting zaffe naye oli eyo wemulugunya bye basalawo bikyamu naki, oba osazeewo butajja muzi meeting, sirikira ddala. Yes ababaka oluusi abatawogera nnyo oba muzi komiti naki kyekiri kye nayogeddeko. Abapya ne basiniya naddala basiniya boosuubira okwogera ku nsonga ezimu nabo basirifu. Ku lwabiri bye nayogeddeko okutiisibwatiisibwa kungi ono ku paalamenti, obwesimbu butono, ssente ziyitinga na mpitirivu, naye nga ababaka ate bamanyi ekyokukola naye tekikolebwa. Ensonga ey'amateeka g'ebyokulonda mutera tubuuza nti kakati electoral reforms gati muzitaddeeko sira. Banaye tubeere bamazima, tubeere serious, tubeere bantu bakulu. Ekizibu Uganda kyerina si mateeka, kubanga n'amateeka ge tulina singa gagobererwa eggwanga lyaffe lyali badde bulungi. Waliwo etteeka erikkiriza okubba oba obbye ssente oba kalulu,
waliwo etteeka eriga nti kakati Wamba abo batakuwagira obasibe olwokubanga baba babadde t-shirt ez'omuntu omulala oba ki. Amateeka gali clear naye tegagobererwa. Kyovudola omulamuzi ayinza okuwa order ne gavumenti nega nti tujja gigoberera eyo. So kati obuzibu bwe tulina butagoberera mateeka. So kati kyekizibu kye tulina okugonjoola. Tukigonjoola ng'ogamba nti kakati tulongoosemu amateeka tukole amendments oba ne reforms. Obuzibu si mateeka kubanga ne bw'onoogatereeza otya gana galiwo already ge batagala kugoberera ne bw'onooleeta amateeka amapya era nago tebajja gagoberera. Kati tulina okutegeera obuzibu buliwa ng'abantu abakulu. Tukole ebintu ebijja mu buntu bukulu bwaffe. Waliwo yabuuza ku kya Hon. Ssenyonyi obuzibu bwa hospital. Some construction work is now happening there. What's for sure is that whenever the construction we hear is going on gets done, we shall seek to establish whether what was constructed is worth over 600 billion shillings that the taxpayer has injected into this problematic project. That's important. So they might say, now that these people are making so much noise about it, let's put up some kind of structure. We shall seek to understand what is the worth of that structure. Is there a value for these taxpayers' money? We have put the government on the spot regarding the trillions of shillings lost to corruption annually, and we are not going to stop. We shall not stop. In this fight against corruption, we are able to draw attention to Parliament as well, because we must begin the fight against corruption in our backyard, here. So as we expose corruption in State House, in ministries, and the different government entities, we shall also keep pushing for the cleaning up of Parliament where we work, because this is our turf. This is our backyard. And in this new year, we are simply going to engage a higher gear in the fight against corruption, as you will see. I've heard people say that the current Parliament has got incompetent MPs. I actually disagree. The major issue, as far as I'm concerned, in this legislature of ours is lack of integrity. People are competent, they know what to do. Whether it be among new MPs or the seniors. It's not incompetence. No, we know what to do. As legislators, when we are voted by our people, we know the issues that concern our people, and we can be able to voice them. But that does not happen many times. Why? Because integrity is the issue. We fear to step on some toes. We fear to annoy some people. You hear MPs saying, for me, I was told if I insist on these issues of corruption and so on, they are going to bring an opponent against me and fund that opponent heavily. Others are told, look, we shall not fund you for your election. Or if you keep quiet about these things, maybe we shall fund you. Or make sure you get declared, regardless. And so that is the issue that is happening in this Parliament. Because MPs are well educated and exposed, but the lack of integrity is what happens. And just to clearly paint you a picture, out of all the 557 members of Parliament that we have in this house, including the ex-officials, at least 18 of them, 18 of us as MPs, have got PhDs. 18. 231 members of Parliament have got master's degrees. 251 members of Parliament have got bachelor's degrees. I know this information will shock some of you. 37 have diplomas. Only 16 possess just the minimum qualification of USCE Senior 6. Only 16. And only 4 possess certificates that are equivalent to USCE. Only 16 have Senior 6 certificate, which is the requirement in the law to be an MP. And only 4 possess the equivalent. Those who have studied wherever and so on, then you come and it is equated. So how do you say that MPs are incompetent or shallow? Because I hear that a lot from analysts. It's Parliament, MPs are incompetent and so on. No, I don't agree. I think what we lack here is integrity. Because MPs are educated, exposed, they know what to do. And by the way, it's not just this Parliament.
You remember that MPs were given 5 million shillings to remove term limits in 2005. These were educated people. They knew what to do. They knew that term limits are good for the country. So did they remove term limits because they were incompetent? No, but because they were bribed. In the last parliament, the 10th parliament, MPs were given 29 million shillings to remove presidential age limit. Did they not know that this wasn't good for the country? Did they not hear the voices of their people? So did they do this out of incompetence? No. So even in this parliament, the 11th parliament, you've heard the stories, 40 million shillings, 50 million shillings, and the like, given to members of parliament. You saw Honorable Twaha Kagabo running around up and down. When we caught him red-handed, we said, you have got to return that money. Put it in the bag, run with it. Then he came back and told us, but now those who gave it to me have said, we gave it to you, we no longer need it, take it back, whatever. So he was pacing up and down the corridors of parliament, the stairs of parliament. This is somebody here, he calls himself a doctor. I don't know whether he's a qualified doctor, but he looks like he's gone to school. So he's competent. He knows what to do. And others. But lack of integrity. Money that is exchanging hands in this parliament is the biggest problem that we have. So people should stop using the excuse of this parliament, MPs are incompetent, whatever the case might be. No. What we need to work on is the integrity question. No wonder an MP can sign a motion targeting corrupt leaders in this house, then pretend that they were hoodwinked into signing that motion. It's a clear sign of lack of integrity. Because this MP falls among one of these. Either she has senior 6 or equivalent or something, meaning she can read. So why would you lie that you read and you knew what you were signing, but now you're saying, I was hoodwinked, a member of parliament? It's a question of lack of integrity that has got to be dealt with. We have and shall continue to use the platform that we have to demand for proper service delivery through efficacious use of taxpayers' money and the respect for human rights. Government, through its security entities, continues to violate the rights of citizens. Many have been killed, others abducted, many are in jail simply because of their political beliefs, while others have been tortured. We shall keep pushing back against all this injustice. And by the way, as we have said to those who care to listen, this is not just a question of those in the opposition. There are no survivors in a sinking boat. It is happening to colleagues in the NRM too. You saw one of our colleagues, Honorable Paul Akamba. He was granted bail and he was rearrested within the precincts of parliament, of court. So don't think that because you belong to the NRM, you are safe from injustice. No. This brutality will come your way if we all don't collectively say no. You hear the talk of deny them bail, deny them police bond and that kind of thing, and I've seen some fellows within the ruling party saying yes, it should be denied. That fellow does not know that tomorrow they will be the one needing bail for one reason or another. So we need to think as critically as we possibly can. As we use the platform, we have to fight these injustices. We call upon Ugandans to join the fight against bad governance and injustice because all of us are potential victims. We are glad to see young people and civil society activists who have joined the fight against corruption. We saw them protesting about corruption here at Parliament. That was a good sign that we together can stand against corruption and all other forms of injustice. May God help us to take this a notch higher in this year. The second year of our mandate is going to be an opportunity for us to do even more in executing our mandate of keeping the government in check, still pursuing the key priorities, the 3 key priorities: fighting corruption, poor service delivery, and human rights violations. So we shall continue to shake those tables, regardless whose drinks are on those tables. I thank you. Maybe I'll quickly gwanga ku nsonga zino ku lunaku olw'ennyini naye ate olunaku olw'ennyini munaffe Hon. Ssenyonyi lwe yatufaako kitalo ddala twongera okusaasira eggwanga kubanga Ssenyonyi yali wa ggwanga lyonna. Kyannaku yatugendako kikyali kizibu era kibeera kizibu okuzzaawo omuntu bw'atyo naye katusabe Katonda
atuyambe. Ng'ennaku z'omwezi 9 January 2024 nga ntwala obuvunaanyizibwa buno bwe ndimu, najjukiza Paalamenti obuvunaanyizibwa bwe nnina okulondoola emirimu gya gavumenti. Kiri mu ssemateeka, kiri mu rules of procedure zaffe, okulondoola gavumenti, kugiteekako akazito ku nsonga ez'enjawulo, mu luzungu keeping the government in check. Kati omwaka guweze nga tulondoola gavumenti byekola oba byerina okukola eri bannansi. Omwaka gubadde mukambwe, nindeebaza Katonda nti nange ndi musajja mukambwe ne bannange betukolagana nabo, era twalwanira ddala kuviira ddala mu ntandikwa. Abantu bangi bazze bagezaako tulemesa ne mu kizimbe kino okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe, naye ne tulemerako. Bwe nayingira ofiisi ne bantegeeza nti kakati contracts z'abakozi mu ofiisi ba police analyst nakiziweddewo, ate tetugenda kuzizza bujja. Ne ŋŋamba ku lwaki mukikoze nga nze nnyingiddewo, kubanga ofiisi ne badde ne ba leaders of opposition bangi bayitirivu ebbanga lino lyonna. Lwaki kikyuka nga Ssenyonyi yayingidde ofiisi? Naye of course bakikola okugezaako okunnafuya ne bannange, nini ŋŋamba sijja kunafuwa, nja kukola emirimu gye nnina okukola. Twatandika okulondoola emirimu gya gavumenti, twatandikira wansi wali e Kampala ku lw'enguudo embi nga tugamba nedda ensonga eno twetaaga ogikuba mu ttooki. Abannakampala beemulugunya enguudo mbi nnyo. Etusaba emmotoka za Paalamenti bazituwa zi coasters, twatuukayo nazo essimu n'ekubibwa. Lwaki mwabawadde emmotoka ezo ziveeyo? Ne bantegeeza nti emmotoka bagambye muyingire emmotoka muddeyo ku Paalamenti. Ne nga twazze kukola mirimu gyaffe. Gyoba temuyingire emmotoka zijja kuvaayo zokka, ne nga kale muzitwale. Ffe ne twefunira ze twefunira awo, takisi ze twapangisa. Kugamba olaba n'obuntu obutono bannaffe embeera gye batuukamu. Ensonga ya commission meetings tuzze tuzoogerako, kubanga nze nga full member owa commission ng'etteeka bwe ligamba situlangako mu meeting ya commission. Banneesamba kubanga ebintu bye bakola mu commission meetings ezo, okwegabira zi service award, okuyisa zidiiru ezitategeerekeka, mbiwakanya nze mbyogerako nga mbyanika. Kati bagamba ono bw'anaatula mu zi meeting zaffe ajja tulemesa. Nakyemulugunyaako era nkyakyogerako. Olunaku lw'eggulo wabaddewo commission meeting nate. Commission esinkana legal committee mu nsonga za budget ya parliamentary commission. Nino tebantegeezezza kubanga bamanyi nti ebintu ebimu ngenda gamba kino nedda kino kikyamu. Mpandikidde speaker amakya ga leero nga nziremu okumujjukiza, ayinza okuba yeerabira, agenda neerabira nti ndi full member wa parliamentary commission, nga mujjukiza nti ndi member wa commission, era nga mubuuza lwaki siyitibwa mu meeting za commission. Kiki kye bagezaako okukweka? Biki bye bayisa omu, bidiirudiiru ki bye bagezaako okukweka? Neme kubimanya. Bwe neemulugunye ebbanga eryayita ne bagamba kale katumuyiteyokko. Bampandikira ebbaluwa ng'empita neera bakikola kigendere, kubanga mu kaseera ako nali siri mu kibuga. Ku mirimu emitongole mutera otulaba, tuli eyo, kati tuli mu mambuka, tuliwa. Era nga sipiika akimanyako buli bwe tufuluma okugenda okukola emirimu gyaffe. So nga akimanyi nti nali mu field. Nga 3 December meeting lwe yayitibwa, ebyembi ebbaluwa eyo bagireeta nga 2 December olw'eggulo mu ofiisi yange wano, nga bampita okujja mu meeting enkeera ku makya, ate nga bakimanyi mu kibuga siriimu, tugenze ku mirimu emitongole ne bannanga bamu. Ate ekiralo ky'obuswavu kye baakola mu bbaluwa eyo, kuba ngirina wano, baagi backdatinga, bakuutiza ebbaluwa gye baawandiika nga 2 December, ate bo baateekawo nti bagiwandiise nga 26 November 2024, okulaga nti meeting baagiyita bukyali. Kugamba olaba ebintu eby'obuswavu ebyokukuutiza ebyokujingirira, kubanga oba ogiwandiise nga 26 November 2024, lwaki ogireeta mu ofiisi yange nga 2 December ng'ate meeting yankeera ku makya, ate ng'okimanyi ne mu kibuga siriimu nafulumye ne bannange ogenda okukola emirimu egy'enjawulo. Kwegamba olabira ddala ebintu eby'ekiyaayi, kambiyite bwentyo, kubanga bwe kitwe kiri. N'ensonga zino tujja sirika kuzoogerako. Twagala bannaffe beetereeze. Abantu bangi bagezezaako okulemesa
obuvunaanyizibwa bwaffe nga mwe muli ne bannaffe abamu mu opposition nga muze mubalaba, naye nebaza Katonda nti nga ttiimu tubadde banywevu n'obuvumu okulaba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu mwaka guno ogumu, era batuwuliddemuko. Ate ne guno gwe tutandise bagenda tuwulira ddala. Lwe nayingira ofiisi eno nze ne bannange ne twanjula ensonga 3 ze twali tugenda okuteekako essira, ensonga ez'essimba: okulwanyisa obuli bw'enguzi, obuweereza obutali butuufu, poor service delivery, n'okutyoboola eddembe ly'abannansi, human rights violation. Ezo 3 era tukyaziriko, tukyaziremeddeko paka, kubanga ezo ffe tulaba nti bannayuganda zesinga okubabonyaabonya, ssente zaabwe zibbibwa obutabalika 10 buli mwaka, ezirina okuzimba enguudo, ezirina okuteeka eddagala mu malwaliro n'ebirala. Tebafuna buweereza nga bwe kirina kubeera, service delivery. Eddembe ly'abannansi lityoboolebwa, bawambibwa ne basibibwa ku bisanga ebijweteke. Ne mbawulira kati bagamba nti ne bailouts baagala kugijjawo, police bond baagala gijjawo, ate n'olaba n'aba NRM bakwe mu ngalo nti bakole ekyo, tebamanyi nti nabo kijja batuukako. Batuuke ekiseera nga nabo beetaaga bailouts eyo, naye ate nga baagirwanyisa, balowooza nti kaakati kino kikosa ffe ffekka aba opposition. Ebintu bino tulina okubirwanyisa era nga tukyabiriko. Nga ttiimu tufulumiza ze tuyita alternative ministerial policy statements, nga tuwa eri eggwanga ffe kye tulaba nti kino kye kituufu ekirina okukolebwa. Waawo tulina okuwabula gavumenti newankubadde gye tuwabula ya mutwe munene, tewuliriza. Ne tugamba nti kino kye kituufu ekirina okukolebwa. Ne tufulumya budget kye twayita alternative budget eyaffe. Tugamba nti kati eno ye budget y'abannansi, ssente tuzitemeeteme bwe tuti ku nsonga ez'obuweereza, ebyobulamu, tukole ku nguudo, amasomero gali bubi, obuweereza general obw'abannansi, nga tugamba bwe tulina okuteeka essira. Naye bannaffe olw'okubanga balina ennamba ne bagamba ebintu tujja bigoberera. Ne tugamba nti kale newankubadde mwe mulina ennamba n'eddoboozi lyaffe lirina okuvaayo ate mu ngeri ey'omwanguka. Ne bannayuganda ne bakitegeera nti kaakati newankubadde bano si be bali mu buyinza, kino kye baalikoze era kye kituufu ekirina okukolebwa. Era ezo tujja sigala nga tukikola. Abamu bagenda ne balowooza naye mukola byaki ate nga tebabikkiriza. Twagala bibeere ku record, bannayuganda balabe ekyenjawulo nti bwageraageranya n'atunuulira bano kye bakola naffe kye twalikoze, nga balabira ddala nti waliwo enjawulo. Era tuzze tukuba tooki ku ngeri gavumenti gye zeegabamu ssente y'omuwa omusolo ku bitongole eby'obwannannyini mu bumenyi bw'amateeka, kubanga tewali mutendera gwe bagoberera okugaba ssente z'omuwa omusolo zino ze bagenda ne bawa eno n'eno n'eno, okulaba nti munnansi yenna alina bizinesi awa bannayuganda emirimu, naye bw'aba afunye obuzibu alina zirooni naki asobola okuwandiika application. Naye kati kikolebwa obeerayo n'akukwata ku mukono oba n'omuwayo k'omuwadde n'akutwala mu banene ne bakuwa ssente y'omuwa omusolo. Kikyamu obubbi, corruption. Tugenze mu bitongole bino eby'enjawulo, twagenda Atiak Sugar Factory mu Mambuka Amuru, bano baakaweebwa obuwumbi 553. Ne kaakati teri sukaali avaayo. Kitongole baakiwa sukaali, baakiwa ssente okukola sukaali, teri sukaali avaayo, ate nga ssente y'omuwa omusolo yabaweebwa empitirivu. Twagenda ku Day Biopharma, bano abaatusuubiza eddagala, vaccines n'ebirala, baakaweebwa obuwumbi 723. Bwe twaliyo mu October batugamba nti October wenaggweerako bajja kuba bafulumya eddagala, kati tuyingidde n'omwaka omupya teri ddagala livaayo, ate nga baaweebwa obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente z'omuwa omusolo. Twagenda ku Roko, abo bo tebaatukkiriza na kuyingira, baakaweebwa obuwumbi 263. Abo balina n'okuzimba parliamentary chambers ezaali zirina okuggwa emyaka egyayita, nene kaakati obeera oli awo owulira bakoonakoona teri kigenda maaso. Owulira just nnyondo ze zikoonakoona naye ne weebuuza ki ekigenda teri. Ate nga parliament esaasaanya obuwumbi n'obuwumbi okupangisa ebizimbe bitwetoolodde, ofiisi z'ababaka, basitaafu n'abalala. Omuntu ayinza n'okulowooza nti oba waliwo ekkobaane bannyini bizimbe bano kubanga baagala ofuna akasente basigale, kubanga ekizimbe kino bwe kinaggwa baba tebakyafuna akasente.
Katuyinza kibuusa maaso ekyo nti wayinza okuba waliwo ekkobaani. Biri awo byonna tebitegeerekeka ebintu bino. Twagenda ku Inspire Africa Coffee Entungamo. Eyo naye yakaweebwa obuwumbi. Ekyuma kisengejja kaawa n'ebirala. Of course twasooka okwebuuza gavumenti abantu bano mubawadde ssente ku ddiiru ki? Muguze mugabo, mubawoze nti banaazizza, tiwaliwo ndagaano. Nga n'ebitongole bino ebirala byonna nga tebiri clear. Temukoze assessment bulungi. Yabaffe bw'oba okuzimba kyuma kya mmwanyi okiteeka Ntungamo, kubanga mu NDP 3 National Development Plan 3 gavumenti yakiteekamu nti bagenda kuzimba factory 2 eza kaawa wano mu Buganda ne mu Eastern Uganda, kubanga ebugisa eyo balima nnyo emmwanyi. Kiri mu NDP 3 kati juzi bayisizza NDP 4 naye nga ne bye baakola luli tebabiteeka mu nkola. Ku lwaki? Kugamba olaba okwebuzaabuza kungi. Yes, nannyini factory ye ayinza okugamba nti kanjiteeke ewe njagala, tewali buzibu, toyinza munenya. Naye gavumenti bw'ogaa nti ogenda kuteeka omukono mu nsonga yonna, ogoberedde emitendera kinga ne kyewasuubiza tukikoze. Mu kulondoola emirimu gya gavumenti twagenda ku Lubowa Hospital era mwalaba ne batugaana n'okuyingira kuba teri kyali kigenda mu maaso. Abo bakaweebwa obuwumbi 600 okuzimba eddwaliro. Bantegeezaako nti olw'okubanga tuzze tulemera ku nsonga eno eya Lubowa Hospital, kati batandise okuteekayo ekizimba awo bazimba ku speed. Tugamba kale katulindirire oba nakimalire ekyo kibali mu kuzimba olw'okubanga tulemedde ku nsonga eno, tujja kuddayo tulondoole ekizimba ekyo mutaddeyo kigwa mu ssente zino obuwumbi 600 era kye mwali mulina okukola oba mukikoze muteekeyoko ekizimba awo okukakkanya amaloboozi gaffe tegagenda kukakkana. Tukyalemerako. Tutadde gavumenti ku nninga ku lw'obutabalika obubbibwa buli mwaka $10 trillion ezibbibwa era nga tetugende twasobola okuba tooki ne wano mu paalamenti wano, kubanga abamu bagenda ne balowooza Ssenyonyi lwaki temukola mirimu gyammwe, mulemere ku gavumenti state house naki nga bwe tulemera ku state house cabinet ministries ebitongole bya gavumenti ebirala, ne wano nawo tulina okubawo tooki ku paalamenti kubanga we tukolera. Toyinza tandikira wala nga tonnatandikirawo wane waffe. So kyali kitukakatako okuba tooki ku bubbi obuli wano mu paalamenti yaffe. Ate guno omwaka guno giya tugenda gyongezaamu bwongeza. Waliwo abalowooza nti byaggwa, tebinaggwa era bingi byetukyajjayo. Mpulira abantu bangi nga bagamba nti paalamenti yaffe eno ababaka bakibogwe. Mbawulira nnyo eyo ba analysts abasunsula ensonga, ababaka bakibogwe. Ekintu ekyo nze nno sikkaanya nakyo. Ababaka si bakibogwe, naye si bamalirivu, si bensimbu. Bwesimbu kye tutalina wano mu paalamenti yaffe, kubanga abantu baatulonda nga tumanye ensonga zaabwe, tujye tuzoogereko, tulwanyise enguzi n'ebibaluma, ye tutuuke eno ne tusirika era batuwaddeyo akasente oba batutiisiza. Ababaka bangi babatiisatiisa mu wano. Gwe bona olemera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi naki tujja kuteekako kandidate ewuwo tumuteekemu ssente akuwangule. Teba bona olemerako tujja kulwanyisa, tujja kuyamba owangule bwe bityo n'obusente obuyitiŋŋana. Mwamulaba Dr. Twaha yeeyita Dr. Musawo, simanyi oba musawo ebyaddala oba musawo Muganda simanyi, naye afaananira ng'omuntu eyasomako. Katoyinza ga nti wakibogwe ng'azunga bw'ayambuka amadaala waggulu ne wansi, kuba ye twamukwatira mu kituli tumugamba ezo ssente miliyoni 4 zizeeyo gye wazijje. N'agenda nazo n'agakomawo n'aga nti bannange ate abaazimpa bagambye nti kakati ffe twazikuwadda gw'omanyi kyozikozesa. Ye twamukwatira mu kituli naye n'abalala gye bali bangi biyitiŋŋana mu kizimbe kino. Kati ababaka embeera eyo bw'etyo yeereetera ababaka okweyisa engeri gye beeyisa, okuteesa engeri gye bateesa, ne batya ebintu ebimu, si lwakuba nti bakibogwe, kubanga bw'otunula paalamenti yaffe eno ejjudde ababaka abayigirivu bulungi. Tuli ababaka 557 naye ababaka 18 balina zi PhD doctorates, ababaka 231 balina masters degree, ababaka 251 balina bachelor's degree, ababaka 37 balina diploma.
kati abalina senior 6 certificate bali 16 bokka, kubanga ekkirizibwa mu mateeka kasitoba nga olina senior 6 wagisoma. So kati abaakoma mu senior 6 bali 16 bokka. Kati ogamba otya nti parliament ya Kiboggwe? Bana bokka be balina certificates basomera eyo bawa equivalent. Naye abasinga olabira ddala nti bayivu. Kati oyinza gamba nti abantu abo bayivu tebamanyi kyakukola, basobola okwebuzaabuza. Nedda, lwa mbeera eno eriwo. Tukola n'omulabaka asobola okusayininga ekiwandiiko nti kakati bano tubagobe kubanga babbi, n'amala ne yeebuzaabuza nti bampuddiisa tetumanyi kusoma. Kubanga ono omubaka kakasa alina waagwa, either alina certificate ya senior 6 oba ki, amanyi okusoma Oluzungu. Weebuzaabuza otya nti nze bampuddiisa? Nindoza bamukangakanga ng'amaze okubisayininga. Obwesimbu kyekizibu kye tulina. Ate si parliament eno yokka. Mujjukira 25 abaka babawa obukadde 5 okujja ekkomo term limits. Bali bayigirivu. Parliament ewedde baweebwa obukadde 29 okujja ekkomo ku myaka. So kati obuzibu bwe tulina obutali bwesimbu, kubanga n'abaliwo nga basiniya bagamba nti bo babitegeera nnyo nakibabadde ebbanga lino lyonna ku nsonga ez'enkizo tobawulira. Naye ate bawulira nga bagamba nti obuzibu bwe tulina bannaffe abali wano aba Kiboggwe. Kati gwe atali wa Kiboggwe lwaki osirika ku nsonga ez'enkizo ng'ate oli mubaka wano? Kati ndowooza olaba obuzibu bwe buva. Ffe nga ffe tujja sigala nga tukozesa platform gye tulina okubanja obuweereza n'okukozesa ssente y'omusolo obulungi nga bwe kirina okubeera, n'okuwa eddembe ly'abannansi ekitiibwa. Gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ebya security n'abalala bongera okutyobola eddembe ly'abannansi. Abantu bangi battiddwa, bangi bawambiddwa, bakyabuze. John Bosco Kibalama, Prime Minister Nabbanja yatugamba oyo twamukwata tukyamubanja n'abalala. Bangi bali mu zi court martial ku bisanga ebijweteke. Bangi bali mu makomera awatali musango. Bailu baagala jijjawo police bondi, era nga bwe ngambye olaba aba NRM bo nga bakuba mu ngalo tebamanyi nti nabo kijja batuukako. Ebintu bino tulina okubirwanyisa mu buli ngeri yonna nga bwe tukozesa platforms ze tulina okulwanyisa ebintu bino. Tukubira omulanga bannansi nabo okwegatta ku nsonga zino, tetuzirekerera just babaka oba bakulembeze, ffenna zitukwatako. Era ffe tuli basanyufu twalaba nga bannansi abavubuka ne bavaayo ne bagaa nti naffe tugenda kwetaba mu kulwanyisa enguzi wano ku parliament n'awalala, ne beekalakaasa naki kitwagala okulaba mu ggwanga lyaffe lino. Era tusaba Katonda atuyambe nti guno omwaka gwe tuyingidde twongeremu bwongezi giya. Guno omwaka omupya gwe tutandise tugenda gukozesa okwongera okulemerako ku nsonga zino ez'enkizo. Era zino emmeeza z'abannaffe tujja kwongera okuzinyeenya, tetufaayo oba byakunywa byani ebiriko, tujja zinyeenya paka. Mwebale nnyo. To extend commiserations to the nation on the passing of this our colleague, and to appreciate everybody that has been part of the processes to send off our colleague. It's a vacuum that's been created, but we pray and hope that God will help us to fill that void as we keep fighting hard, just like Hon. Ssenyonyi encouraged us to do. When I took office on 9th January 2024, I reminded Parliament of my duty, which is to keep the government in check, as provided for in our Constitution, Article 82A, Section 6A and B of the Administration of Parliament Act, and Rule 14 of our Rules of Procedure. So it's now been a year of keeping the government in check, together with my colleagues on the shadow cabinet. It's been a tough year, but I thank God I am a tough man, and we are a tough team as colleagues working together. As you saw, I was fought from the word go by many people, but I stood my ground because I had work to do together with colleagues, those here and those not here.
There's been numerous challenges, as we kept adumbrating them to you, that were out to frustrate us. Something that we said will not bog us down. You see, the thing about leadership, it is to encounter challenges head on and you keep transcending them. So numerous challenges kept coming. As soon as I got into office, contracts of staff that we had with us here came to a close and they were not renewed. I asked why. They said it's a new system, because that wasn't the practice previously. And so we did not have staff to operate with. They said we shall get for you some from other departments within Parliament. But of course the nuances of the office of the Leader of the Opposition are a little bit different. So it's been a tough fight, but we kept moving. We did set out to do and carry out oversight visits. As you saw, some of them were frustrated. The very first oversight visit that we set out to do regarding the bad roads within the city, we requested for Parliament vehicles, posters. We went with them. As soon as we got there, they were withdrawn. We said, but we have not even started. Said either enter the buses and return, or we withdraw them and they return without you. Said, okay, you can take them. We had to hire taxis to do our work. So the pettiness went even to that level. I've severally raised concerns about commission meetings, parliamentary commission meetings. I've been in office for a year. There has been numerous parliamentary commission meetings, which commission I am a member of, but I have not attended even one parliamentary commission meeting. It's absurd that we keep operating this way. Yesterday, there was another meeting of the Parliamentary Commission interfacing with the Legal and Parliamentary Affairs Committee. Again, I was not informed about this meeting. I was not invited, as should be. And I kept wondering, why? So this morning, I have written to the Speaker of Parliament, who is the chairperson of the Parliamentary Committee, Parliamentary Commission, reminding her of her duties and obligations, reminding her, just in case she forgets, that I'm actually a full member of the commission within the law. And as I have raised severally, of course, the reason I believe they keeping me out of these parliamentary commission meetings is because there's so many financial dealings therein that are improper. I've raised concerns about these publicly and told you some of the goings on therein that are illegal and wrong. And so they know when I'm present, I'm going to object to some of these things. I guess that's why they keep meeting even without me. The few times they have tried to inform me, again, they are very shady about it. The last time I was invited formally for a parliamentary commission meeting was on 3rd December. I was out of town on official duties, known by the Speaker of Parliament and her office. So they set that meeting on that day when I was away. What's more problematic is the invitation letter came on the evening of 2nd Feb, inviting me for a meeting the following morning, well knowing I was out of town. But even more preposterous is that this letter was backdated. I have the letter here with me. It was written indicating 26th November 2024, but it was delivered in my office on 2nd December in the evening, informing me about a meeting the following day in the morning. This meeting was to discuss the budget of the Parliamentary Commission. So you can see why they were sketchy about it, because they knew this Ssenyonyi being in this meeting is going to disturb us. They wanted to pass their financial dealings and things without any disturbance from Ssenyonyi. Because, you know, as we have told you, there's many things that happen there. They sit, give themselves service awards, and all of these illegal financial dealings. So I have, for the umpteenth time, written to the Speaker of Parliament this morning, raising this query again, because it's important that it be on record, so that I'm not just talking about it in the press, but that it is on record, even as we seek to take further action regarding this matter. Look, many have tried to frustrate our work, including some colleagues in the opposition, as we have severally told you.
But I'm glad that together as a team we have asserted ourselves in just 1 year. As soon as I settled into office, we unveiled our key priority areas, which were 3. Number 1, fighting corruption, poor service delivery, and human rights violations. These are the ills that we set out to fight as a team. Again, I'm grateful to God that we continue to pursue those issues relentlessly. Fighting corruption, poor service delivery, and human rights violations, because we believe those are some of the issues that Ugandan citizens are grappling with. There are numerous issues, of course, yeah? But we said, let's put our focus on especially these 3. We lose over 10 trillion shillings to corruption every year. That's money that should be used to deliver services to the people of Uganda. And again, because of that and many other reasons, service delivery is at an all-time low. Human rights violations, people continuously abducted, people jailed for no offense, people missing to date. These are issues that we continuously pursue. As a team, we have provided numerous alternatives through different minority reports, alternative ministerial policy statements by our shadow ministers, and the alternative budget, which we presented to the nation. It was very important for us to present an alternative budget to the nation. We know that yes, it might not be considered, but we must show Ugandans the picture of what ought to be, and that it gets to be on record. So while our alternative views are usually disregarded by our colleagues in the NRM, because they have the numbers in Parliament, it's important for us to always have these alternative policy views on record, and for Ugandans to know what we would do had we been in charge of our country's affairs. So the majority get to have their way, but as the minority we get to have our say, which is very important. The majority get to have their way because they have the numbers, but as the minority it's important that we always get to have our say, which say should be loud and clear. For people to juxtapose the two, compare and contrast and see that really, even though these guys are not in power, but this is where we should be putting our money. These are the sectors we should be focusing on. These are the services that we should be availing to the people of Uganda. We have drawn attention of the country to the precarious habit of government giving taxpayers' money to private companies without any proper guidelines and without a clear modus operandi of who qualifies to be assisted with government resources. This, as far as I'm concerned, as an abuse of taxpayers' money, is a form of corruption. Because when it is not clear how government supports private companies, because any government, any serious government, there's a place to shoulder the burden of private entities. Went through COVID and so on. Some companies have never recovered. And so the justification being some companies employ hundreds of young people, so you don't want them to close. But if you are to bail them out, there must be a clear modus operandi. This is something we have raised severally. Can there be a clear guideline so that any private investor out there who is struggling to keep their head above the water, who has got bank loans or who is crumbling in one way or another, they know that this is how I apply to get a government bailout. But now it's not clear. So it is friends, relatives, in-laws, outlaws that have access to this money. So if you don't have a powerful friend in government who will hold your hand and take you to receive money, you don't get to be supported. This is wrong. It's a form of corruption. But also that this money gets to be properly accounted for. Because all the places we have been to so far, and we are going to several others this year, but those we have gone to so far, you don't see accountability of this money. We visited a Tiak sugar factory in Amuru district. This factory has so far been given 553 billion shillings, taxpayers' money, to produce sugar. The last time we were there, last year, there was no sugar being produced. As we speak today, there's still no sugar being produced. So you gave them money without clear guidelines, without a clear understanding, but even the money cannot be accounted for. We went today BioPharma. These have been given so far 723 billion shillings to produce vaccines, medicine, and so on. When we went there, they told us that by the end of October, they will be producing medicine. We are now in 2025. There's no medicine being produced from there. And these are people who were given money without even clear terms of reference.
these companies are not even valued first. Because it's important that you first value. If you're saying you're going to buy stake in a company, what's the worth of this company? They don't do that. They just dole out money. And then the money is not accounted for. There is no value for this money. We visited Roko. These ones did not even allow us access. They've been given 263 billion shillings so far. They're the guys who are meant to build the chambers of parliament. And to date, parliamentary chambers are incomplete. Meanwhile, parliament spends billions of shillings to rent office space for MPs, staff, and so on and so forth. We visited recently Inspire Africa Coffee Factory in Ntungamo. That's also been supported with billions of taxpayers' money to build a coffee factory. Again, the last we were there was no understanding between the factory and government. So we're saying, under what arrangement did you give these people money? Are you buying stake in the company? Are you lending them so that they will pay back? Are you just giving free money and that kind of thing? But also questions about why the company in Ntungamo. Now the proprietor of the company has a right to put it wherever they want. But government, are you putting your money where your mouth is? And so on and so forth, among many other cases. Some places that we shall be going to again